Vanessa and Georgette, it looks like. Yes. Yeah. Can you see Okay. them? Yes, I can't. No, I just see the comment. So tell everybody to comment so we know that they're here. Solamente se puede ver los comentarios que ustedes escriben, ¿ya? Pero confirmen si es que ustedes logran vernos. Okay. But you can see if they are connected, right? No, I can't. Okay. I can't tell unless they comment. I don't know. Okay. And like it says right now 0 viewers. So I don't know if they're maybe commenting on your phone and let them know that we're starting now. Yeah. Because we were delayed for a minute. Someone asked if we're starting. Vanessa said that she cannot listen. She can't hear? Now try it though, because we just went live. We just started the live. Make sure your speakers are on your phone. Everyone should be able to see and hear us now. So comment if you can, but it says that we don't have any viewers yet, so nobody's watching it right now. That's weird. Vanessa said that she's there for, She's there. Live viewers. Okay, now it has 1 viewer, it says. Okay. So my sister can listen and she can see it. She can hear and see. Okay, good. Okay. Mm-hmm. So she's on there. And then we're still missing. Still only has 1. So Vanessa maybe have to try to click the link again. Yeah. And then we're missing Mary. Mary just commented. She said that she cannot connect it. She cannot connect. Make sure she clicks on that YouTube link. It should work. Let me try to click on it and see what happens on my phone. Make sure she clicks on that Yeah, so it works fine if they just click the YouTube link. Mm-hmm. So, okay. So Vanessa's there. Georgette is there. I don't know why still it says only 1 viewer, but that's all right. We'll go ahead and get started. So, hello, everybody. Welcome. Buenas, chicas. ¿Cómo están? So excited to have you. Estamos muy emocionadas de tenerlas el día de hoy. So we get to make history together. Vamos a hacer historia juntas el día de hoy. Congratulations on being a part of this exciting program. Muchas felicidades porque son parte de este programa. So I want to spend a few minutes just talking about your money management. Vamos a tomarnos unos minutos para hablar acerca de cómo manejar el dinero. One of the main reasons that businesses fail is because they don't manage their money very well. Una de las razones por las cuales un negocio se cae es porque no se organiza bien el dinero. I have one of my mentors. Una de mis mentores. She always would teach us. Siempre nos enseñaba. She said that you live with robbers and thieves in your house. Ella decía que tú vives con ladrones y rateros en tu propia casa. You have a children and a husband that try to take your money. Tienes un esposo y hijos que te quieren llevar el dinero. So you have to learn to protect your Mary Kay income. Así que tienes que comenzar a proteger tu ingreso de Mary Kay. Because we want your business to be profitable. Porque queremos de que tu negocio tenga ganancias. So you being a part of this loan program is designed to help you succeed faster with your business. Así de que este programa que queremos hacerlo es un programa largo, pero queremos de que seas próspera con este programa, con este negocio. And so it's important that you set up good money habits from the beginning with your business. Entonces es importante que tú tengas buenos hábitos con tu dinero desde el comienzo. Now you can figure out a system that works for you. Puedes encontrar un sistema que funciona para ti muy bien. I'll just show you what I have learned to do. Yo te voy a enseñar, te voy a mostrar lo que yo he aprendido, qué cosa hacer. So one of the first steps that you'll do is open a separate account that will be just your Mary Kay business account. Así que lo primero que debes hacer es abrir una cuenta
abrir una cuenta solamente para tu dinero de Medicaid. And every money that you collect of sales goes deposited into that account. Y todo el dinero que tú colectes de tus ventas van exactamente a esa cuenta. So that all your Mary Kay money flows through that account first. Así que todo tu dinero de Medicaid cae a esa cuenta primero. And this is what you will run your business out of. Y ahí y desde esa cuenta y con ese dinero es como tú vas a administrar tu negocio. So let's imagine that your other job. Así que imaginemos que tienes otro trabajo, en tu otro trabajo. Your boss handed you an envelope of money and said, take this to the bank and go deposit it for me. Tu jefe te da un sobre y te dice, toma este dinero y anda al banco y deposítalo por mí. And on the way to the bank, you decided to stop at KFC and get some lunch. Imagínate que en el medio del camino decidiste parar en Kentucky Fried Chicken y comerte un pollito. And you just borrowed some money out of that envelope to pay for your lunch. Y de ese sobre simplemente te prestaste un pequeño dinero para almorzar. It's not very much. It's no big deal, right? No es mucho realmente, ¿no? No es la gran cosa, ¿verdad? And then you make the deposit, you come back and you tell your boss, right? Así que entonces el depósito regresas y le dices a tu jefe, ¿verdad? Say, I had to borrow a few soles to pay for my lunch. You can just take it out of my next paycheck. Le dice, bueno, me presté algunos soles nomás del sobre para poder almorzar, así que el próximo mes lo quitas de mi sueldo, no hay problema. You probably wouldn't have a job, right? Probablemente pierdas el trabajo, ¿verdad? He would not think that it's a small thing. Él no va a pensar que es una cosa pequeñita. So when you're looking at your Mary Kay business, cuando tú miras a tu negocio de Mary Kay, you have to be the boss. Tú tienes que ser la jefa. And so be very strict. Y ser muy estricta. And don't let the robbers and thieves take your Mary Kay money. Y no dejes que ni los ladrones ni los rateritos te lleven tu dinero. And sometimes you are the robber or the thief. It can take the y money. Muchas veces tú misma eres la ladrona y la ratera de tu propio dinero. And you know, I've learned that if you don't tell your money where to go, you'll never know where it went. Y yo sé de que si no le dices a tu dinero a dónde ir, nunca vas a saber a dónde se fue. Same thing with your time. If you don't tell your time where to go, you'll never know where it went. Lo mismo sucede con el tiempo. Si tú no le dices a tu tiempo a dónde ir, nunca vas a saber a dónde se fue el tiempo. So it's very important to have a structure and have a plan. Así que es muy importante tener una estructura y tener un plan. Now, I see that Georgette and Vanessa have commented. If the other girls are on here too, will you guys just comment so that we know you're here? He visto que Georgette y Vanessa han comentado. Si hay alguien más conectada, por favor, comenten allí en el en vivo que estamos haciendo. Just comment so we have a record that you're here. Así que vemos que estás ahí. So, we are going to walk through our money plan for our Mary Kay business. Así que vamos a caminar con un programa de dinero con el negocio Mary Kay. Now, if you want to, you can use envelopes. Si tú quieres, puedes usar sobres. I have 3 different envelopes here. Yo tengo 3 diferentes sobres aquí. I use 3 different colors that we'll talk about. 3 diferentes colores de los que vamos a hablar. Pen and paper, you could use a computer program. You could do it however you want to. Puedes hacerlo como tú quieras. Puedes imprimirlo en tu computadora, puedes escribirlo con tu lapicero en un papel. But you're going to divide up your money of where it needs to go. Pero tú vas a dividir tu dinero hacia dónde tiene que ir. Now, let's see if this is going to work since I had to use my non-wireless. Que funcione. Non-wireless headphones. So, okay. Con sus audífonos con cable y no sabe bajarla del teléfono. So, it's important that you always have a goal for how many beauty sessions that you want to hold each week. Siempre debes de tener una meta de cuántas sesiones quieres tener en una semana. Because your beauty sessions are how you make your money in your business. Porque sin sesiones no vas a tener dinero en tu negocio. Yes, you might sell some product just to people on occasion at the work or just talking to them. Sí, puedes vender algunos productos puedes tener algunos productos con las chicas, con alguna persona que tú vendas en el trabajo, en algún lado. But the best use of your time, pero el mejor uso de tu tiempo, is to have a beauty session with a group of people.
es que tengas una sesión con un grupo de personas. So the first step is that you look at your schedule and your calendar and you decide ahead of time when you're going to hold those sessions. Entonces es importante que antes del tiempo tú agarres tu calendario y veas qué días vas a hacer tus sesiones. You know, when you work for someone else, the boss tells you when you have to go to work. And so you get to be the boss and tell yourself when you're going to go to work. Are you there? Yes, I'm here. Did I lose you for a Okay, second? okay. Yeah, Yes. you did. What did you say? I said, so when you work for someone else, the boss tells you when you have to be at work. And so when you work for yourself, you have to be the boss and tell yourself when you're going to work. Cuando tú tienes un trabajo, tu jefe te dice a qué hora debes ir a trabajar y cuáles son tus funciones, pero cuando tú eres dueña de tu trabajo, tú misma tienes que decirte cómo hacer. So you want to set aside times during your week of when you're going to hold your sessions. Así que tú quieres, durante tu semana, tú quieres saber qué días vas a hacer tus sesiones. All right, my dog is driving me crazy. Okay, so let's talk about the average beauty session. Así que vamos a hablar de una sesión de belleza regular. Is you can sell 400 soles. Si puedes vender 400 soles en una sesión. Can you see that maybe? Okay, yes, I think so. No, really much. Not really, it's not very dark. Hold on, let me use black. Except that one doesn't work. Okay, I want the red one. No, you still can't see it very well. Oh, a little bit. You can see a little bit. A little bit, yes. A little bit. Let me write bigger. No, that's still really, you can't see that at all. That's terrible. No I think I need new dry erase markers. Yes. Sí, comprarse plumones. These are not working. Okay. So y'all going to write this on your piece of paper because that's Bueno, vas a escribir esto en tu papel, ¿ya? not going to work very well, apparently. Right. Markers. I need new markers. Like I did this over here by the board. Ah, that's a little better. Okay. Mm-hmm. Yes. Okay. A little better. Okay. So an average beauty session, you can sell 400 soles. En una sesión regular puedes vender 400 soles. Right? And so I'm going to challenge you that your goal is to hold 2 beauty sessions per week. Y te voy a retar que tengas 2 sesiones a la semana. So 2 times 400 equals 800. 2 sesiones por 400 soles son 800 soles. Per week. What is the word per week? Semana. Semana. Okay. 800 a la semana. Okay. And then there's 4 weeks in a month, right? So 800 times 4 would be 4 semanas 3,200 en un mes. Per month, right? Month? Mes. Mes. Okay. Right? So you see where that number came from? 3,200. Sí, que ven el 32, 3,200. So 3,200 is the money that your business brought in for the month. Así que 3,200 es lo que hizo lo que tu negocio te trajo a tu bolsillo ese mes. And you're going to it's what we call the gross income. I don't know if that word, you know that word, like before expenses, before profit, like the total amount of revenue that the business produces for the month. Eso es lo que el negocio produce por el mes. Así es, digamos, el precio real, no le quitas nada, es lo que llega, es lo que tú vendes y es lo que tú recibes. So this is what you would deposit into your Mary Kay account. Entonces, eso es lo que vas a depositar en tu cuenta de Mary Kay. And you're going to divide it into 3 categories. Esto lo vas a dividir en 3 categorías. Okay. So it's going to go in 3 categories. That's where I did the 3 envelopes here. Por eso ella hizo tres sobres. So however it makes sense to you. Así como sea mejor, tenga más sentido para ti. So when you run a business, cuando tú tienes un negocio, the first thing you want to remember is that you must pay the business first. Lo primero que tienes que acordarte es que tienes que pagar al negocio primero. Because if you don't pay the business, then you won't have a business. Si tú no pagas al negocio, entonces no vas a tener un negocio. So, because you order the products at a 40% discount, como tú ordenaste productos al 40% de descuento, we need to set aside 60%
tenemos que sacar el 60% to restock the products that you sold. para que te reestoquees de los productos que se vendieron. Because the goal of having products in stock Porque la meta de tener productos en stock is you don't want to go sell everything and then spend all the money and then you have no money and no stock. es que tú tengas tu stock y luego lo vendas todo y uses todo tu dinero y no puedas y luego no tengas stock. So the goal with you being able to order this product, the goal with you placing this product order, la meta de que tú tengas la meta que tú tengas productos en stock is that you can maintain that level of products in stock all the time. Es que tú puedes mantener ese nivel de productos, ese nivel de stock al mes. Oh, it tells me my battery's about to die. All right. That's why my sister is saying that the signal is not pretty good. Yeah, hold on. Let me plug in my computer. It said I have an hour and a half till I start using it. And then so we're going to lose the board, which wasn't working anyway. We're just going to go to our paper. So you guys are writing on your paper, right? You're writing your numbers down on your paper. Okay. Writing your numbers down on your paper. Tienen que escribir en su papel. All right. I got to get my paper. Hold on. Okay. We can overcome technical difficulties. We can do this. Okay. Siempre podemos superar las dificultades técnicas. Okay. So we have the 3,200, right? Visualize. ¿Se acuerdan que teníamos los 3,200? ¿Te acuerdas? Los 3,200. And the first place that we're going to put it to is this first envelope. Así que lo primero que vas a hacer es tener el primer sobre. And we're going to take 60% of what you sell and put it back into the business. Y vas a sacar el 60% de lo que vendiste para retornar a tu negocio, o sea, a tu capital. Because you purchased products at a 40% discount. Porque tú compraste productos con el 40% de descuento. So if you sell 3,200 in product, así que si tú vendiste 3,200 en productos, then we want to restock what you sold. Así que tú quieres reestoquear y quieres volver a poner los productos que vendiste, los quieres volver a poner en tu stock. So the 60% amount would be 1,920. So 1,920 is 60% of 3,200. El 60% de 3,200 es, how much you say? 1,920. 1,920 soles. There you go. So 1,920. Okay. So we're going to take 1,920. Así que vamos a poner in the Mary Kay envelope. Y vamos a poner estos 1,920 en el sobre de Mary Kay. Because then you have 1,920 to be able to reorder the 3,200 that you sold. Porque esos 1,920 soles tú lo vas a tener para reordenar otra vez y hacer una nueva orden. Some of that might be products that you already gave them and you're restocking, and then some of it might be things that you didn't have that you need to order. But either way, you want to order everything you sold. Muchas cosas pueden ser algo que vendiste y quieres volver a tener, o otras cosas que quisieras tener, nuevas cosas o cosas que te faltan y puedes volver a ordenar. Okay, so out of our 3,200, 60% of it went to pay for your business. De los 3,200 que sacamos, el 60% vas a volver a tu inventario. And that leaves us with 40% left, right? Y eso nos deja con 40%, ¿verdad? And we're going to divide that into two categories. Y vamos a dividir ese 40% en dos categorías. We're going to put 20% to pay the loan. Vamos a sacar el 20% para pagar el préstamo. Okay. I wrote it in Spanish for you guys. Lo escrito en español para nosotras. Okay. So 20%. So of the 3,200, 20% is 640. So 640 is going to go in here. 640 soles va a ir allí, que es el 20%. So that's gonna be your loan payment, which is probably more than what you're required to pay, but this is going to help you pay it off faster. Pero esto de acá tal vez es un poco más de lo que se te requiere pagar por mes o lo que te has comprometido a pagar por mes, pero eso también te va a ayudar a pagarlo pronto. And then the other 20% is going to go y el otro 20%, Amelia,
Va a ir para tu familia, ¿ves? Familia. All right, so that's the other 640. Esos son los otros Goes to your familia. 640. Okay, so this is your paycheck. This is the paycheck that basically you write yourself. Y estos 640 prácticamente es tu salario, es tu pago que te haces a ti misma. So what you would do is take the whole 3,200 and deposit it into your Mary Kay account. Entonces, todo lo que tú quieres hacer es sacar esos 3,200 que has trabajado en tus sesiones y depositarlo en tu cuenta del banco. And then either on paper or like little slips of paper in the envelope, some way that you keep track of. I know I have 3,200 in my Mary Kay account, but that 1,920 is set aside to order product and 640 is set aside for my loan payment. Y debes de saber de que lo que tú sabes que tienes 3,200 en tu cuenta, pero tú sabes que los 1,920 se van para pagar el préstamo y eso lo separas. Pagas tus 1,920 para pagar tu inventario, para reordenar y tus 640 para tu préstamo. And then after you've paid, restock, because the goal is that we place your product order and that you sell all throughout the month and then just restock at the end of the month with what you sold. La idea es de que tú te puedas reestoquear. La idea con esto es de que tú puedas hacer una orden, te estoquees con productos y puedas vender durante el mes y a fin de mes o la primera semana del otro mes estés lista para hacer la orden para poder tener otra vez tu inventario. So using this system, even if you did the loan for the full amount of the 1,500 soles, y aún así, digamos, con el sistema trabajando de esta manera, aún así te hayas hecho el préstamo por 1,500 o menos de 1,500. At 640, you have it paid off in 3 months. Con 640 soles, lo pagas en 3 meses, está pagado. Now, when you set up the loan agreement, which we're going to have for you'll be getting together with Andrea or Georgette to sign the loan agreement. Cuando tú firmes este acuerdo de compromiso de pago conmigo, con Georgette. And you can have the flexibility to choose the amount that you want to borrow. De esa manera también tú tienes la facilidad y la flexibilidad de poder escribir el monto que tú vas a requerir. And I'm going to really, really highly 10,000% encourage you that some of that loan pays for your seminar ticket. Y yo quiero que tú sepas y lo recomiendo totalmente y quiero que sepan que sí, ustedes tomen algo de ese préstamo para pagar su seminario. Because it is the best investment you can possibly make in yourself and your business and your future is to go to seminar. Porque la mejor inversión que tú puedas hacer por tu futuro, por tu negocio Mary Kay, por tu crecimiento es ir a seminario. Exactly. And you get the product bonus for going. Y también tienes el bonus de los productos, ¿no? O sea, tú pagas 300 soles por la entrada, pero te van a llegar 390 soles en productos. Exactly. So I always tell my consultants that if I could make seminar required, then I would. Y yo siempre le digo a mis consultoras, si yo pudiera requerir que todas vayan al seminario, lo haría. This is your own business, so nothing is required. Así que ese es tu propio negocio, así que no hay requerimientos, tú misma lo puedes hacer. But if you really want to be successful, you want to be at seminar. Pero si quieres ser exitosa realmente, debes ir a seminario. So, now the part of the loan agreement is that you can choose the amount that you want to borrow, and you can choose how long of a loan time frame that you decide on. Entonces, la flexibilidad que tiene el préstamo que estamos haciendo es de que tú puedas escoger la cantidad que tú vas a obtener y puedas tener también en cuántos meses lo quieres pagar. So you can pay it off in 3 months or 6 months or 9 months or 12 months. It's up to you. Depende de ti si lo quieres pagar en 3 meses o en 6 o en 9 o en 12, depende de ti. And you can choose if you pay the payments weekly or twice a week. That's up to you also. Y depende de ti totalmente si quieres hacer tus pagos semanales, quincenales o mensuales. Okay. So you want to be thinking about that. Now, once your loan is paid for. Así que una vez de que tu préstamo esté pagado totalmente. So once you've completely paid off your loan. Cuando pagaste toda tu préstamo. I'll have to show you what I'm going to bring you.
te va a mostrar lo que te va a traer, porque Rachel viene. So I'm sure if you've ever been to the mall, Yo sé de que de alguna vez has ido a un centro comercial. You see the ladies at the makeup counters. Tú ves a las señoritas que están en los counters de maquillaje, ¿no? De MAC, o venden and they reloj, have ¿vale? like a little special, usually a little uniform that they wear. Y usualmente ellas tienen como un uniforme, algo así que ellas se ponen. Like a jacket, kind of. Como una casaca, como un blazer. And so in Mary Kay, we call it a beauty coat. En Mary Kay nosotros le llamamos el saco de la belleza. And so this is what, there's a couple different styles. So I'll post the pictures in our group so you guys can Hay dos estilos, así que lo voy a poner en nuestro grupo. This is a jacket. Pero este es un blazer, una chaqueta. And it ties. Que tiene un cinturón para amarrar en la cintura. And it has big pockets. Y tiene bolsillos grandes para que pongas todos tus productos. Mary Kay on the sleeve. Y en la manga tiene una MK de Mary Kay. And so this is your professional uniform. Y así que ese es su uniforme profesional. And so once you have your loan and then you pay it off completely. Así que cuando tú tengas tu crédito, tu préstamo y lo pagues totalmente. Your congratulations gift. Tu regalo de felicitación. Is going to be your very own Mary Kay jacket. Va a ser tu propio saco de negocios de Mary Kay. Isn't that exciting? ¿No es emocionante? ¿Ah? Yes. And the other great news is if you pay off your loan early before your deadline. Y lo otro bueno es de que si tú pagas tu préstamo mucho más antes de lo que tú te comprometiste. Then you also can get an additional bundle of free products. Es que puedes tener un grupo gratis de productos. You also have the ability. También tienes la habilidad. Once your loan is paid for. Es que cuando tu préstamo esté pagado totalmente. That you could apply for another loan if you wanted to increase your inventory some more. Puedes pedir otro préstamo si quieres incrementar tu inventario. So it's important that with the loan that you're going to take. Así que es importante que con este préstamo que tú vas a tomar, that you are able to maintain your stock. Es que tú puedas mantener tu stock. So that you restock what you sell. Y que puedas reestoquear lo que has vendido. And then you have money to pay your loan payments, of course. Entonces, obviamente, tú vas a tener dinero para poder pagar tu préstamo. And then you can pay yourself and your family a paycheck also. Y que puedes tener también para ti y para tu familia un pago. You know, just imagine what 640 soles every single month could do for your family. Imagínate lo que 640 soles puede hacer al mes para tu familia. And then once your loan is paid off, then most of this money can go to your family too. Y cuando tú pagues este préstamo, la mayoría de todo este dinero puede ir a tu familia también. So the extra money can give you a lot of extra choices for your family. Así que un poco de dinero extra te puede dar opciones extras para tu familia. So protect and guard your Mary Kay money. Así que tú tienes que proteger y tener mucha guardia con tu dinero de Mary Kay. Don't let any robbers or thieves get into it. No dejes que ningún raterito se meta ahí y te robe tu dinero. The people that you love. Claro, que son las personas que amas, ¿no? Obviamente. Exactly. And so we have our group. There will be accountability within the WhatsApp group. Así que tenemos el grupo en donde vamos a estar las que estamos involucradas en el proyecto. And so Georgette will be posting each time someone makes a payment. Entonces Georgette va a estar posteando cada vez de que alguien tiene que hacer un pago. So that everyone is accountable to one another. Así de que entre nosotros nos vamos a apoyar y vamos a ver cómo vamos avanzando. Because for this to work, we all must work together. Porque si esto debe funcionar juntas, en grupo. And I really believe that this is a provision from God. Yo realmente creo de que esta es una provisión de parte de Dios. To help you all be more successful in your businesses. Para que te ayude a ser más exitoso en tu negocio. So I'm so excited to get to work with you. Así que estoy muy emocionada de trabajar contigo. But it's important that you understand how to organize your money.
Pero es importante que entiendas cómo debes organizar tu dinero. So, do y'all have any questions? Si alguien tiene alguna pregunta, I think some people had that looks like they may have had to hop off and then they came back. The key that makes this work la llave para hacer que esto funcione is the consistency. es la consistencia. That every single day Es que cada día you are booking new appointments. estás haciendo nuevas sesiones, estás reservando citas. I was just at an event this weekend. Estaba en un evento este fin de semana with a lady that is the #1 in the whole Mary Kay world. Con la mujer que es la número 1 en todo el mundo de Mary Kay. And she said this is her secret. Y ella dijo que este era su secreto. She said the one thing, la única cosa, the one focus, el único enfoque is that every single day you book 2 new appointments. Es que cada día tú hagas 2 reservaciones. So 2 new sessions booked every day. 2 sesiones, 2 citas para sesión hechas. Every 2 single reservaciones. day. Every single todos day. Los días, todos los días. It is oxygen for your business. Es oxígeno para tu negocio. So sometimes that takes 2 or 3 phone calls, and sometimes it may take 25 phone calls. But algunas veces puede every tomar 2, 3 llamadas, como puede tomar a veces 15 llamadas o 20 llamadas, pero tienes que hacer 2 reservaciones al día. And using the booking scripts that we've given you of the magic words. Y usar las palabras mágicas cuando se hace estas llamadas. Mm-hmm. That you're setting aside that time each day to schedule appointments. Es importante que tú separes en el día unos minutos o una media hora para que tú hagas estas llamadas. Because if you're booking 2 every day, porque si tú reservas 2 cada día, even if you only book 6 days a week and you take Sunday off to rest, if you want imagínate que solamente trabajes 6 días a la semana, then you're booking 12 appointments every week. Estás reservando 12 sesiones cada semana. So the odds are some of those might be individual appointments, but out of those 12, at least half of them are actually going to happen. Digamos de que de esas 12, algunas, la mitad de esas se pueden caer, no puede suceder. Because about 50% of the appointments that you schedule will hold and 50% will move. Y el otro 50% va a suceder. Hay un 50% que siempre se va a mover, te va a cancelar, no, o se mueve para otra fecha, como el otro 50% sí va a suceder. So when you want to hold 2, you can't just book 2. Así que si tú quieres tener 2 sesiones, no puedes reservar solo 2 sesiones. That's how you'll be frustrated. De esa manera te vas a frustrar. You know, every doctor, a dentist, an airline, they always schedule more than what they can do because they know some people won't show up. Todo dentista o todo maquillador o todo el que fuera siempre reserva más citas porque sabe de que algunos no van a aparecer. And so just staying focused on if you add 12 new appointments, at least 6 of those are going to hold and at least 2 of those can be a group session, then you have a very strong business. Entonces, si tú tienes de esas 12 sesiones, solo la mitad vas a poder hacer 6 de ellas y 2 de ellas van a ser un grupo, entonces tienes un buen éxito en tu negocio. And I'm confident that you can sell 800 soles a week from those appointments. Y yo tengo totalmente la confianza que puedes vender 800 soles a la semana con esas sesiones. And that's what makes these numbers work. Y eso hace que estos números trabajen. And then your loan is paid off in 3 months. Y tu préstamo está pagado en 3 meses. And you've made money for your family. Y también haces dinero para tu familia. And you have a strong foundation of your business. Y tienes una base muy fuerte para tu negocio. So just be focused and be determined. Así que enfócate y sé determinada. And consistent. Y consistente. Every single day, you're working Cada your business. día debes de trabajar tu negocio. You know, if you don't do something for a long time, then you aren't confident in it. Si tú no haces algo por mucho tiempo, entonces no vas a tener la confianza de hacerlo porque no lo haces. But if you're working with it consistently, then you become more confident. Pero si tú trabajas con eso consistentemente, entonces vas a tener confianza en lo que estás haciendo. So, does that all make sense to you all of how to organize your money? Entonces, ¿tiene sentido para todas de cómo debemos organizar el dinero?
So remember, 60% pays your business. No se olviden que el 60% paga tu negocio. And then 20% will pay your loan. El 20% va a pagar tu préstamo. And 20% will pay your family. Y el otro 20% va a pagar tu familia. And I encourage you to think about what are you going to spend that extra money on for your family. Y quiero que pienses en qué vas a gastar ese dinero extra que vas a usar para tu familia. You know, some things for your home, for your kids. Tal vez algo para tu casa, para tus hijos. You able to pay for schooling. You send them to different schools if you want to. O para algún taller, alguna cosa que ellos quieran hacer. And of course, this is what we tithe on as well, you know, as the profit. This is what you've tithed to your church based on. Y eso está basado, ¿no? En eso está basado el negocio, en la familia. Based on that number as well. Okay. All right. Does that all sound good, you think, Andrea? Does that make sense? Yes. Yeah. Todo quedó muy bien, ¿no, chicas? How to organize and separate it. And then the other great benefit is when you have a Mary Kay business and you start team building. Don't put your microphone really close. It was really good. Okay. Yeah, it was really good. Okay, good. Mm-hmm. I remember last time I did one, they told me to hold it up because it was too far away. So, okay. No, that's good. And when you start building a team, then those paychecks go straight to your family. Y que cuando tú comienzas a construir un equipo, a tener un equipo de chicas trabajando contigo, hay un bono y ese bono va directamente para ti. And so that's pure profit that goes straight into your family. Eso es ganancia pura que va para tu familia, que va para ti. So that's how you can really add some extra income without having to add a lot of extra time. Porque a veces con este bono, cuando ya tienes un equipo de trabajo, este dinero extra que te llega, no es un dinero que has trabajado, te llega por el mismo trabajo que estás haciendo, te está llegando un bono porque estás ayudando a otras 5 chicas a trabajar contigo. Exactly. Yay. Okay. All right. Well, I think that covered it. I wanted to try to keep it short with you guys. But if you have quería mantenerlo recontra rápido y corto para ustedes, porque sé que están ocupadas. Yes. Okay, good. I think they said they got it. Consistency. Yes. So just get with Andrea and Georgette. We'll get the loan agreements figured out and help you guys get your orders together. Entonces ahora este fin de semana, esta semana vamos a terminar de hacer el cierre de los acuerdos y vamos a ver de que hagamos sus órdenes ya y puedan tener sus órdenes y sus productos para Navidad. Y puedan vender mucho para Navidad. Yes, exactly. All right, well, I believe in you guys. I'm so proud of you. Thank you for being with ustedes, chicas. Muchas gracias por estar aquí. All right, we'll see you later. Bye. Nos vemos pronto. Chao.